So you have a square prism of base side 40 mm and axis length which is 80 mm. So rest on HP on one of its rectangular face with its axis inclined at 30 degree to VP. So draw its plan and elevation. So இதில் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரிசம் இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் ப்ரிசமோட பேஸ் சைடு கொடுத்துட்டாங்க which is 40 mm. Then axis length கொடுத்துருக்காங்க. So axis length is 80 mm. So it's resting on HP by one of its rectangular face. So இந்த word ரொம்ப முக்கியம். So resting on HP with its base or face. ஸோ இது ரெண்டும் கொடுக்கலாம். இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கொஷனில் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் தான் ஹெச்பியில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோட ஆக்சஸ் இன்க்ளினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி டு விபி. ஸோ ஸ்கொயர் ப்ரிசத்தோட ஆக்சஸ் விபியிலேருந்து 30 டிகிரிக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்குது. ஸோ அதோட பிளான் அண்ட் எலிவேஷன். ஸோ பிளான் அண்ட் எலிவேஷன் மீன்ஸ் பிளான்னா டாப் வியூன்னு அர்த்தம். ஸோ எலிவேஷன் இஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஓகே, ஸோ இதில் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு பென்டகனல் பிரமிடு பார்த்தோம். ஸோ இட்ஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி பை இட்ஸ் பேஸ் கார்னர்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ பேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் டாப் வியூவில் பென்டகன் விசிபிளாக இருந்தது, ஃப்ரண்ட் வியூவில் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸாக இருந்தது. பட் இன் திஸ் கொஸ்டின் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இனிஷியல் வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சென்டர் ஆக்சஸ் XY. ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் தான் நமக்கு பேஸ் பிளேட் விசிபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டாப் வியூவில் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸஸ் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ப்ரிசத்தோட ஹைட்டு டாப் வியூவில் தான் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பேஸ் பிளேட்டை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இதோட ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிக்கு பெர்பெண்டிகுலராக. ஸோ நவ் we are going to tilt this prism with respect to விபி. ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் தான் நம்ம விபிக்கு 30 டிகிரிக்கு டில்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இனிஷியல் வியூ ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு போட்டாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் தான் உங்களுக்கு பேஸ் பிளேட் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ அது ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சரி, ஹெக்ஸகனாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ ஹெக்ஸகன் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் நீங்கள் ஹெக்ஸகனை எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ அதே தான் பென்டகனுக்கும். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் தான் நமக்கு பேஸ் பிளேட் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ டாப் வியூவில் தான் ஹைட் ஆஃப் த ப்ரிசம் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஆக்சிஸை விபிக்கு இன்க்ளைண்டாக நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ விபிக்கு இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எனி டைமென்ஷன் விச் இஸ் கிவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விபி இட்ஸ் ஒன்லி விசிபிள் இன் த டாப் வியூ. ஸோ சென்டர் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே தான் அந்த டைமென்ஷனை நம்ம காட்ட முடியும். ஸோ 30 டிகிரி இன்க்ளைன் வித் விபி அப்படின்றத நீங்கள் சென்டர் ஆக்சிஸ் கீழே தான் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஆக்சுவல் ப்ரொஜெக்ஷன். So the data available in the question, which is base side 40 mm, height of the prism is 80, then axis inclination, which is 30 degree with respect to vertical plane. So the solid is resting on HP by its face. So rectangular face is on HP in kuduthirukanga. So we are going to start with the center axis. So center axis draw panikalam. So mention the reference axis XY, then the reference plane VP and HP. So we are just going to start with the front view. So in the question la front view la irundha nam start panna mudiyum. Okay, so we are going to start with the front view. So center axis mele oru base edge nam start pannalam. So base edge oda length vandu pathina 40 mm. So we are going to draw a square base plate. So after completing this, idukku top and bottom base plate oda naming kudukanum. So front end la irukra base plate ku A dash, B dash, C dash and D dash name கொடுத்துக்கலாம். ஸோ பிகைன் பேக் சைடில் இருக்கிற பேஸ் பிளேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா E, F, G dash and H dash. So we got 8 corners. ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரிசம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 8 corners இருக்கும். ஸோ now we are going to get the axis. ஸோ இந்த ஸ்கொயரோட diagonal கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we are going to get the center point of a square. ஸோ அதிலிருந்து ஆக்சிஸை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ we got the center point. ஸோ அதில் வந்து ஆக்சஸ் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஹைட் ஆஃப் த ப்ரிசம். ஸோ சென்டர் ஆக்சஸ்லேருந்து ஒரு 20 mm கிளியரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதிலிருந்து 80 mmக்கு we are going to mark the axis. So now we can complete the 2 base plates. So now project the corners from the
front view. So front viewல இருந்து corners project பண்ணுங்க. So we got the intersection points. So give the naming. So front endல இருக்கிற base plate தான் ABCD கொடுத்துருந்தோம். So this is a top view direction. So only D and C is visible for us. So D, C is visible. So A is hidden and B is hidden. ஸோ அதே மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற பேஸ் பிளேட் ஹெச்ஜி அதுதான் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஹெச்ஜி. ஸோ அதே மாதிரி இஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன். ஸோ now we can complete the visible edges. So this is a initial view of a square prism. So front and top view எடுத்தாச்சு. So now the axis of the prism is perpendicular to VP. So இதை தான் 30 டிகிரிக்கு இன்க்ளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So already we know that. So we have to convert the axis inclination into base inclination. So base inclination. So we have the formula. So base inclination is equal to 90 minus axis inclination. So in this problem, the axis inclination is 30. So 90 minus 30. So 60 degree is a base inclination. Okay. So we convert that axis inclination into base inclination. So அதுதான் இங்க follow பண்ண போறோம். So make a point on the center axis. So அதில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு we are going to take the base inclination. So base inclination calculate பண்ணி எடுத்திருக்கோம். So base inclination வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 degree. So we are going to take 60 degree. So எடுத்தாச்சு. So draw the inclined line. So in this inclined line we are going to mark the base plate. Okay. So இதில் FG அந்த பாயிண்ட்டை தான் இங்கே எடுக்க போகிறோம். So point place பண்ணிட்டு, so F is a hidden corner and G. So now we are going to tilt this base plate. So இந்த HG தான் நம்ம tilt பண்ணி draw பண்ண போகிறோம். So HG radius ஆடுங்க. Come to the secondary view. G center வச்சுட்டு ஒரு arc போடுங்க. So that point is H and E. Okay. So இப்போ we got the one base plate which is nearer to the VP. ஸோ விபிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பேஸ் எட்ஜை 60 டிகிரிக்கு டில் பண்ணியாச்சு. ஸோ த இன்க்ளினேஷன் இஸ் 60 டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிக்கல் பிளேன். ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த பேஸ் எட்ஜுக்கு பர்பண்டிகுலராக உங்கள் ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு we are going to draw the vertical edges of our prism. ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் எட்ஜில் we are going to mark the height of the prism. ஸோ prismத்தோட height 80. So make it as a visible edge. So அதே மாதிரி இந்த சைடும் 80 mm. Then make it as a visible edge. So இப்போ இந்த ரெண்டு கார்னர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா we are going to get the another base plate. So another base plate is D, A, C and B. So now we tilt the prism with respect to the vertical plane. So இப்போ இதோட front view tilted prismத்தோட front view நாம எடுக்கணும். So எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to project the corners up to the vertical plane. ஸோ இந்த tilted ஸ்கொயர் ப்ரிசத்தோட கார்னர்ஸை வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு ப்ரொஜெக்டார்ஸ் மூலமாக கொண்டு போகிறோம். அகைன் இந்த சேம் திங் ப்ரொஜெக்டார்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது மேக் ஷுர் தட் திஸ் ப்ரொஜெக்டார் இட் ஷுட் பி parallel to each other and perpendicular to the XY line. ஸோ XY லைனுக்கு perpendicular இருக்கணும், ஒன்றுக்கு ஒன்று parallel இருக்கும். ஸோ at the same time we are going to project the corners from the previous front view. ஸோ இப்போ விசிபிள் கார்னர்ஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ HE FG இந்த ரெண்டு ப்ரொஜெக்டாரில் வருது. ஸோ E is on center axis. ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்டில் we can make the E dash. ஸோ அதே மாதிரி F. ஸோ இங்கே F dash கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து H and G over here. So H dash and G dash. So in the same way we are going to identify the A and B. So A, B வந்து பார்த்தீங்கன்னா center axis-ஐ touch பண்ணியிருக்கு. So we are going to mark this A dash, then B dash. ஸோ இங்கே நமக்கு கிடைக்க போகிறது C dash and D dash. ஸோ இதில் visible edges. ஸோ visible edges எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரம் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ நமக்கு விசிபிளாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இ அண்ட் டிஏ. ஸோ ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பேஸ் பிளேட்டோட 4 கார்னரும் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ ஏ, பி, சி, டி. ஸோ திஸ் 4 கார்னர்ஸ் ஆர் விசிபிள். ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ, இ, ஹெச், டி. ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் தான் நமக்கு விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ we are going to connect those visible edges first. ஸோ எது எதுன்னு பாருங்கள். ஏஇ, then EH, then HD, then AD. So base plate la AB, BC and CD. So these are visible. So inga irukra G and F is a hidden edge. So this is a actual front and top view of a square prism if the axis is inclined with respect to the vertical plane. Okay, so நமக்கு கிடைச்ச டேட்டாவுக்கு இனிஷியல் வியூ எடுத்துருக்கோம். ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ஆன் ஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்தனால ஃப்ரண்ட் வியூவில் நமக்கு ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு. ஸோ டாப் வியூவில் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் விசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து ஆக்சிஸை விபிக்கு இன்க்ளைண்டாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ வி கன்வெர்ட் த ஆக்சிஸ் இன்க்ளினேஷன் இன்டூ பேஸ் இன்க்ளினேஷன். ஸோ தட்ஸ் வை வி காட் 60 டிகிரி. ஸோ 60 டிகிரிக்கு லைன் போட்டு வி காட் த பேஸ் பிளேட். ஸோ அதுக்கடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணால் தான் இந்த ஃபைனல் டாப் வியூ அண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ.